Afrika itunze isi yose iretse gutunga abayituye gusa nta gihugu kidevelopa ikindi. Ibyo Afrika igomba kubimenya. Sinize mbona igihugu kidevelopa Ubwongereza, sinize mbona igihugu kidevelopa Chine, sinize mbona igihugu kidevelopa Amerika. Afrika izarinda kuba develope par ikindi gihugu pareoni gute? C'est pas possible. Iriya bombe abanyamerika bateye muri Japon, Iranium yavuye si muri Congo. Abanyafrika nyabanya barapfuye. Yari Sankara, yari Gaddafi, yari Kwame Nkrumah, yari barapfuye. Bariyanje bakabi. Izo mbunda Afrika ntari zikeneye ngo yiproteje. Ikeneye ibitekerezo. Ariko Rwanda ntabwo muzi uko igihugu mutuye kingana. Mwirwa babwira u Rwanda ni rutoya muracikiranye. Ni ruto gute mubwiwe n'icyo kurungana. Kandi abirigi barabizi ko babeshye. Nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV, nshimira mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda mu turere dutandukanye mu mirenge itandukanye, n'abadukurikiye bari hirya no hino ku isi mu bihugu n'imigabane itandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira yitwa Dr. Bagirishya, ariko araza kutwibwira mu buryo burambuye. Ni umuntu w'umuhanga cyane, hano tumusanze murahabona nawe ni mu nzu y'ibitabo. Burya ibitabo abarimo gusoma, ariko n'uretse no gusoma ibitabo ni n'umwanditsi. Turaza no kuganira ku gitabo gishyashya afite, ariko mbere na mbere ndagira ngo atwibwire. Murakoze. Nitwa Dr. Rusa Bagirishya, ndi umwanditsi, nize ekonomi, sciences économiques, niga agronomie, niga droit, niga sciences politiques. Hari akantu tujya tuvuga mu Kinyarwanda umuntu ngo yasoma, nawe numva wasoma. Icyo ufite muri doctorat ni ikihe? Sciences économiques. Muri make ni ibijyanye n'ubukungu. Uyu munsi mbere ko wenda tuza kwinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ufite igitabo cyitwa L'impérialisme sur le dos de l'Afrique. Kuba tumva igifaransa, iki gitabo kirimo iki, kivuze iki? Birangora kuyisobanura mu Kinyarwanda. Imperialism numva muvuga ngo rimatse ibihugu. Nashaka kwereka abanyafrika, abandi bo barabizi, abanyafrika no batabizi cyane, yuko imperialism ni Occident na Amerika n'Uburayi. Giye mu mbabare sinjya ntandukanya abanyamerika n'abanyaburayi. N'abanyaburayi ko abanyamerika ntababaho. Mushaka ndaza kubasobanurira nyuma. Buriya bukungu bafite bwose bwavuye mu maraso y'abanyafrika. Niba abanyafrika barakuriye bari abazungu imyaka 400 nk'abacakara batabahemba, barangiza imyaka 400 ishize bari abo twita imperialiste bakaza bagakoloniza Afrika gukika n'uyu munsi kabitabaho. None se uyu munsi gute ibihugu byose bya Afrika buri kimwe gifite itariki kiziza umunsi wa independence cyangwa se ubwigenge? Urakoze cyane, icyo kibazo ni kiza. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Barababeshye abanyafrika bazi ko bafite independence. Kugira ngo umuntu adasaba ikintu mubwira ko gifite. Bababwiye ko mufite independence, ko namwe ndabashyira mu banyafrika nk'abo nyine bameze gutyo nk'abanyaburayi. Bababwiye ko bafite independence kugira ngo batazayisaba. Nta munyafrika usaba independence ko azi ko ayifite. Ariko muri charte article ya 2 ya charte de l'impérialisme bavuga ati aucun pays du monde ne constitue un gouvernement autonome et indépendant. Muri article ya 2 muri iki gitabo oya muri charte de l'impérialisme ifite impérialisme ifite article 28. Ya 2 biti nta gihugu cyo muri tiers monde na kimwe gifite autonomie, gifite independence. None se waje independence gute? Waba uri autonome, umuperezida badashaka bakaza bakamukura muri independence. Waba uri independent bakaguha inkunga ukabasaba.
igihugu cyo muri Afurika kiri autonomy ni iki mumbabarire mumubwire icyo aricyo igihugu cyo muri Afurika gifite independence ni iki iriya independence niba uyu munsi kuri uyu munsi wa kabiri mumbabarire ishobora kuba ngiye mu bitajyanye uyu munsi ni umunsi wa independence ya Ethiopia yagomye kuba independence ya Afurika yose ariko hano independence ya Ethiopia is independence gute kandi tarigeze kolonizwa oya en fait oya intsinzi yayo kuko ntiyakolonijwe yes yatsinze abataliyani ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu mu 1996 bayiziza uyu munsi kuko batsinzwe uriya Baratieri general wari uyoboye rugamba niho yabwiye ubutaliyani ko batsinzwe officiellement icyo tuma yiziza uyu munsi baratsinzwe Ethiopia ntigeze kolonizwa niyo yonyine navuga ko iri autonome kugeza n'uyu munsi kugeza n'uyu munsi ntigeze kolonizwa n'umunsi n'umwe kugeza n'uyu munsi ariko se turebye ku bya autonomy bijyanye n'ubukungu bijyanye na politike ese Ethiopia yo kugeza n'uyu munsi ntabwo ishobora kugira influence gukora ibintu runaka bitewe na influence z'abandi bantu by'amahanga nta influence n'imwe ifite Ethiopia bafite idini ryabo badabuse christianisme bikora bikundiraga Yezu badabuse Yezu mbere ya Vatican muri 335 Vatican yadabuse Yezu muri 325 Vatican bemera Yezu kuba plutôt Ethiopia bemera Yezu kuba ari bamuzi ntabwo ari abakolonizateri bamuzanye bafite alphabet yabo ntabwo bafite uko bandika ntibandika nk'uko twandika bafite ururimi rwabo bafite critique yabo ikintu cya Ethiopia cy'ubukoloni ni ikihe ntacyo bafite umuco wabo n'uyu munsi yani magambo igihugu kigenga karandiri bafite yabo umwaka bunane uri mu kwa 9 yani magambo ku bwawe igihugu kigenga muri Afurika na Ethiopia gusa yonyine hanyuma bikubiye muri iki gitabo twinjiyemo imbere uvugamo iki muri icyo gitabo ndavuga ukuntu Afurika ariyo itunze isi Afurika itunze isi iretse gutunga Afurika Afurika itunze isi yose iretse gutunga abayituye gusa muri icyo gitabo ntabwo urugero ukuntu ibihugu by'Uburayi ngo urugero par exemple Anvers ni pôle ya Belgique ni yitwa capitale de diamant muri Belgique hari diamant hari na graine ya diamant Anvers ni capitale de diamant mondial muri Belgique hari diamant bagira oye ni diamant yo muri Congo sibyo muri France nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite uranium nyinshi hari nta ni igrene nimwe uranium iba muri France ni uranium Areva ni entreprise icukura uranium muri Afurika hose ni ya France ni uranium ya Niger nuvuga ko badafite Niger ntibashobora no gucana kuko bakoresha energie nucléaire petrole yo muri Gabon ni igihugu nagiye muri 2013 bafite petrole nyinshi cyane kuko bari no muri OPEP ariko 75% bya petrole ya Gabon niyo muri France no Bufaransa bitwara Gabon igihugu kigira 25% gusa Congo Brazza bafite petrole icuruzwa na Total nari muri 2019 parlement yabo iracyakorera mu nzu bakodesheje igihugu gifite petrole n'ibijumba barya biva muri Cameroon bafite ubutaka ni igihugu kiruta u Rwanda bari u Rwanda sinzi uko rungana sinzi superficie y'u Rwanda gituwe na 5 miliyoni nuko gifite ubutaka buhagije ariko ntigihinga kiruta u Rwanda inshuro 30 ndebya ya superficie babandikiye bababwiye mwebwe wavugaga ngo ntabwo yizingira ngo ntayo unindi yizi bavuga verisime 340 narigize ahubwo waruvuze ko utabizingira ngo ntabwo yizi kuko si ninde warupimye
s'ababirigi barapimye gute bakoreshaga iyi metode barafite iyi metode yo gupima u Rwanda si metode planimetrique nkuko bapima imeza u Rwanda rupima na metode planimetrique babari umbwire iki gihugu gifite imisozi gutyo gipima na metode planimetrique iriya metode bayikoresheje ku Birigi biri valable kuko Birigi ndabuzi bufite umusozi muremure mu Birigi ni metero 69 metode planimetrique iri valable ku Birigi ariko u Rwanda sibyo nta ikintangaza nuko mutazi igihugu cyanyu ko kingana uwashaka kukimenya yabigenza ate bisi mwakoresha mwapimisha izindi metode nk'iyo bakoresha bapima Suisse par exemple metode geosidique ariko u Rwanda ntabwo muzi uko igihugu mutuye kingana mwirwa babwira u Rwanda ni rutoya muracikiranye ni ruto gute mubwiwe n'icyo kurungana kandi abirigi barabizi ko babeshye ubu twaraganiriye bariya bahanga babo ko abazungu bose ntabwo batekereza kimwe barabizi ko babeshya abanyarwanda kubera iki mwabeshya abanyarwanda bazi nimubonete ngo muhabwire basubiremo nko bakaba bakora planification bagendeye kuri superficie itariyo mwabahaye bakabwira ko u Rwanda rucucitse kubera bavuga ati ni 480 habitants par kilomètre carré barebe kuri bya kilometre carré mwabahaye quand même donc ntabwo z'u Rwanda uko rungana wenda reka turushaho kwinjira cyane muri kino gitabo uravuga uti uretse ko n'ibyo birimo nabyo nabyo birimo nk'icyo wavuze uti ku bijyanye ibihugu byo muri Occident cyangwa se Amerika ndetse n'Uburayi bitunzwe na Afrika ariko wenda nkaho wagiye uduha urugero bitunzwe na Afrika na tiers monde yindi muri make ibihugu bikize bitunzwe n'ibikennye byakenejwe nabyo nshaka ko neza igisobanuro cy'ibyo bintu tugendeye ku kuba ibihugu bikennye kugeza ubu bitegereza inkunga ku bihugu bikize ese wategereza inkunga ivuye ku muntu ugutunze amini ku muntu utunze umuntu niwe wamutunze kandi ukenere ko azaguha inkunga c'est une bonne question uwo muntu utunze aguha inkunga kubyo kuyiwabo ntabwo byumva aguha inkunga kubyo kuyiwabo niho Afrika nicyo nibyo nashaka kuvuga muri iki gitabo Afrika ikwiye gufungura kuva muri iyo nkunga baguha iva mu byawe aguha inkunga kubera gukunda se wibwira ko aguha inkunga kubera gukunda wibwira ko aba imperialiste baragukunda ku buryo baguha inkunga imyaka 78 umupfaniki ku buryo yaguha inkunga ariko aragutwara ibyawe aguheho dukeya none se France niba nakubwiye urugero rwa Gabo ufashe peteroli Gabo iproduiza ukagabanya n'abagabone nari ari miliyoni 700,000 umugabo numwe yabona toni 18 za peteroli ntabwo byumva yabona toni 18 za peteroli umugabo numwe ufite peteroli toni 18 buri kwezi buri mwaka ugakena ntabwo bishoboka ariko barakena kubera iyo peteroli ijya muri France bari ikintu bakora famille présidentielle famille Omar Bongo yari ifite 18% iyo peteroli iwabo bararishisa famille kuko uwo Bongo uwo mu president abakora wese umugabo ni n'umufaransa n'umwirabure ariko n'umufaransa bakorera France aho abaturage ayoboye agahutura France c'est ça qu'on fait en Afrique nicyo nakubwiraga l'Afrique sans Afrique abo saba abanyafrika nabaye batari abanyafrika nabaye abanyafrika dufite banyabo ntawo abanyafrika nyabanyabo barapfuye yari Sankara yari Gaddafi yari Kwame Nkrumah yari barapfuye bariyaranje bakabica uwo mperuka nyuma n'ubu ari Sankara
kugira ngo wenda Gaddafi abari we wavuga niwe wavuga ariko Sankara yamurushaga kuba plus africaniste kubera ngusobanurira umwafricaniste nubona nko nihereyeho umpaye miliyari 100 z'amadolari ngo ngire igihugu cya Afurika neza ntayo nafata. Gaddafi yapfuye ataninze agira. Gaddafi umushahara bamuhembaga wari ikivara y'amayero 230 230 muri make ni ibihumbi. Yes, Sankara yari kapiteni bagiye kumuhemba bamweretse umushahara we arikanga ati giye ndi kapiteni amaze gufata ubutegetsi avuye mu gisirikare giye ndi kapiteni muramu umushahara wa kapiteni mu umushahara wa kapiteni aragenda muri conseil des ministres ati d'abord le peuple imishahara yose bayishyira 50%. Amaze gupfa bagiye kureba iwe bareba ibyo atunze yari afite gitari 3 n'amagare 4. Imodoka umugore yagenderagamo Prado ishaje barayisunikaga mu gitondo ino de Marta. Uwo ni umwafricaniste umunyafrika. Afrika igomba kugira urukundo, ugomba gukunda abanyafrika, ntaho tuzagera niduhera muri biri, ntaho muzagera. Ibintu birashoboka kandi utubwira uti uwo babonye yuko ashaka kuba umunyafrika kwa nyawe baramwica. Ibintu numva bishoboka? Ukuntu bishoboka ni iki? Igituma bamwica ni ukubera iki? Nuko ntabandi banyafrika bahari. Dushyize hamwe abanyafrika, en fait panafricanisme no kuvuga iki? Ni unité de l'Afrique. No gushyira hamwe tugakundana. Ubundi nta Gaddafi ni bari ko Gaddafi ikibugura nyine ko n'abanyafrika bariho bishe Gaddafi. Miriam mwita oyiwa hajya mu gitanga iki? Ini africaine. Aricyo yigeze ivuga. None se mwebwe mwumva ko ini africaine ibaho murayemera? Murazi ko ibaho? Yego. Bon. Pour moi, l'Union européenne d'Afrique. Union africaine yabaho gute bakica Gaddafi bagaceceka. Warabona igihugu cyo muri Afrika ifatira ibihano. Union africaine yabaho gute muri Central Africa bakamarana gutya. Warabona ibyo bintu iburayi hari Union européenne. Warabona ibihugu by'Iburayi bisubiranamo gutya. Nta Union africaine ibaho nibyo bababeshye namwe muremera. L'Union européenne d'Afrique, il est financé par l'Union européenne. L'Union européenne nta ibaho nta nikenewe kandi ntabwo iri ariyo dukeneye États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique ziriho ibyo byose ngubwira ntibyabaho. Uwo mugambi wumva wo washoboka gute kandi bamara kubona yuko nyine icyo mugamije kuko nk'abantu amadocumentaire nagiye ndeba bavuga ku kintu cyatumye wenda Gaddafi agirana ikibazo n'abanyamerika bavuga yuko bangaga yuko barakazwaga n'uburyo yagendaga agerageza gukora ibikorwa bituma Afrika yigenga. Yashaka gushyiraho icyo bitaga dinar d'or cyangwa se idinari rya zahabu. Yashaka ko ritesha agaciro idolari ry'abanyamerika. Yashaka ko abanyalibiya badasugurwa n'abazungu. Ikintu ubu ngubu babashije kugeraho nyine amaze gupfa. Yuko abazungu basugura Libya n'abanyalibiya. None uko kwishyira hamwe ntabwo ari ibintu byakorwa hatabayeho kubivuganaho kujya inama. Ese abantu bahagurukiye rimwe bo ntagomva ko kuko hari imbaraga abanyaburayi n'abanyamerika bamaze kubaka. Ntubona ko bigoye cyane kuba izo mbaraga umuntu yabona hamenera? Ikigoye si imbaraga z'abazungu, ikigoye si imbaraga za imperialism, ikigoye ni n'abanyafrika bagitekereza ko bari abantu bafite imbaraga bashobora no kubashobora. Bashyize hamwe wibwira yuko Amerika cyangwa abazungu baza bagatera Afrika bakayirasa? Byumva bishoboka? Ariko bafite ibikoresho n'imbunda nyinshi, reka ne kuvuga nyinshi, imbunda hafi ya zose ibihugu bya Afrika bikoresha mu gisirikare cyabyo. Izitari imfashanyo nizo baguze mu bihugu ibyo turi kuvuga by'Iburayi. Izo mbunda
Afurika nta n'izi ikeneye ngo yiporoteje, ikeneye ibitekerezo. Afurika ikeneye ibuze ubwenge, ifite iriya ndwara nakubwiye syndrome post traumatique, bararwaye c'est une maladie psychiatrique, bararwaye. Afurika ifite umwanya mwiza cyane ku buryo ishatse kwishyira hamwe yakwishyira hamwe, n'isufi yo kubidesida gusa. Kubera ibyo birwanisho bari aba imperialistes bafite ntabwo bikiri monopole, ntabwo ari monopole. Hari ibindi bihugu batinya, ntabwo bashobora kubahuka kugira ikintu bakora gutya. Hari Chine, hari Uburusiya na Korea du Nord yonyine barayitinya. Urumva rero Afurika ibi bintu bakorera Afurika ubu yari ifite, kuko bashyize imbaraga cyane kuri Afurika, ntibigeze bamenya ko Chine izazamuka gutya. Kuko mwabishyizemo yuko bari abantu ari ibihangange. Amerika muhizemo ko ari igihangange ku isi. Amerika ifite reka ngo urugero rutoya, Amerika n'ufite porte avion kuyubaka ni 13 milliards de dollars. De F-26 ni 250 000 dollars irayidetruiza. Abashinwa barazifite. Urumva mu guta umwanya Amerika yagize muri guerre froide. Uburusiya bwahugiye mu ntwaro cyane muri guerre froide, ekonomi yabwiragwa bituma muri 1991 isenyuka. Iyo erreur Uburusiya bwakoze niyo Amerika iri kwirakora uyu munsi, irajya mu ntwaro cyane ku buryo ekonomi yayo Amerika murabizi ko ari ya mbere ku isi ifite amadeni menshi, sibyo? Mwarimo bizi ifite niyo ya mbere ifite amadeni menshi. Nsimutse gatoya ntabwo yafata muri banki mondiale, ya banki bise mondiale ni yanyu, ntabwo ari Amerika iguza Chine. Kuko ya banki mondiale kibereho no kugira ngo Afurika ntitere imbere n'umunsi n'umwe ihore mu madeni. Iriya bita mondiale ntabwo dukwiye kwishimira yuko mu gihe runaka dufite ikibazo cy'ubukungu, covid yangije ibintu. Banki mondiale tuvuga ko wenda reka ne kuvuga n'u Rwanda, ni hari ibihugu byashegeshwe cyane kurenza u Rwanda mu kubera icyorezo cya covid. So icyo gihugu kigurije miliyari zinizi kigurijwe na banki mondiale, ntabwo ari ibintu byo kwishimira ko icyo gihugu, kuko ayo mafaranga bagiye kubatabara mu bibazo barimo. Ariko mbabarira umbwire, harya witwa nde? Nitwa Theogene. Theogene, wambwira izina ryawe ampane ry'abazungu? Manirakiza. Manirakiza, niko Manirakiza. Koko wari wabona ku isi muri Tiers-Monde igihugu cyatejwe imbere na banki mondiale kimaze imyaka 75? Wari wabona igihugu banki mondiale yateje imbere? Tuzo muri Afurika imaze imyaka 75, wari wabona igihugu yateje imbere? None sizagiteza imbere nyuma y'imyaka 75? Mwagiye muca ubwenge koko mukambabarira mukabanyafurika. Ubu hano muri Afurika hari za PNUD, hari za UNICEF, hari PNUD ngo ni ya development, sibyo? Imaze imyaka igera kuri 70 ya develop iki yashakije iki. UNICEF ishinzwe kwiteza imbere abana, turacyafite abana barwaye bwaki. UNICEF imaze imyaka 70 yegana. Ko ibyo bintu mutegereje iki ngo murebe ko atari byo? Biriya bintu byose ikintu dukeneye muri Afurika ni ubumwe no gukundana, nta kindi. Ibi byose byavaho neza bigashira tugatera imbere. Ni nacyo mvuga no muri icyo gitabo cyane. Tudashyize hamwe, Afurika itabaye imwe ntaho izavaho. Isi yose irayitegereje ko Afurika nisigaye, ariko ni kontina niyo kontina babona ko itunze isi, nizatunga isi, niyo isigaranye ubutaka, niyo isigaranye amazi. Izindi kontina zifite iki? Icyo babuze Abanyafurika, icyo mubuze uretse aba Africaniste, icyo mubuze ni ugutekereza neza gusa, ikindi. Ariko ntiyoze ngo banki mondiale izakumarira Manirakiza. Banki mondiale nta kizakumarira n'umunsi n'umwe, ntugire icyo itegaho. FMI nta kizakumarira, gusa ONU nta kizakumarira. ONU ni instrument yo kugira ngo iheze, barabyivugire ko
oni ni instrument yabo yo kugira ngo ibuze ibihugu byo muri tiers monde kugira aho bigera. Oni se bibaza ko Afurika iri muri oni, ko nabwiye ko Afurika itabaho. Afurika iri muri oni gute? Afurika iruta Europe inshuro 3 au point de vue superficie. Europe ifite imyanya 2 muri oni Conseil de sécurité permanent. Afurika nta mwanya n'umwe igira, iri muri oni gute? Iyo oni iyimariye iki? Oni iruze organiza oni zikora Afrika ni 2 gusa, ni HCR na tribunal penal iri international yarahiye. Ndababeshya? Ariko mu Rwanda haba cyangwa se muri Afrika haba za UNICEF, haba za nakubwiye UNICEF ishinzwe guteza imbere abana ubuzima bwiza bw'abana bafite ubuhe kimaze imyaka 70. UNICEF ira fonctionne pour l'Afrique. PNUD ira fonctionne pour l'Afrique. Ikamara imyaka 70 mu gihugu ari ya development kiti developye. Nta gihugu ki develop ikindi. Ibyo Afrika ngomba kubimenya. Sinize muri igihugu ki developa Ubwongereza, sinize muri igihugu ki developa Chine, sinize muri igihugu ki developa Amerika. Afrika irinde izarinda kuba developer par ikindi gihugu par oni gute? C'est pas possible. Ku bwawe ugiye kugira inama umuntu ubabajwe nuko wenda ibintu musobanurire cyangwa se akweba iki gitabo atarabiza kumva bimubangamiye, inama bamugira yaba ari iyi? Inama nagira umunyafrika, umunyafrika ni ukwibagirwa imperialism, ni ukwibagirwa Occident, akamenya yuko Occident atari umukunzi we, akamenya ko Occident nta kintu na kimwe izamugezaho uretse kumuhotora kurya utwa tunze gukika ahenuke. Kubera imyaka tumaranye ni myinshi cyane, imyaka tumaranye kuva muri kuvibayeho Occident ibayeho muri 15e siècle. Iri Amerika ibayeho muri 15e siècle, kuko mbere niyabagaho habagaho abanyamerika bon ntabwo bitwaga abanyamerika, kuko Amerika yiswe Amerika bahereye kuri Amerigo Vespucci, umwespanyol aruhageze. Ubundi hari hatuwe n'abaziteki n'abamaya n'amatribu menshi. Afrika yabayeho igihe Christophe Colomb yahageraga mu kwa 10 mu 1492 niho babonye Amerika, baravuga ngo niyo badekuvuye kandi yari isanzwe iriho inatuye. Abanyaburayi bimukirayo, bari abanyamerika by'ukuri n'abanyaburayi. None Trump se umudage nta nubwo hagiye sekuru hagiye se bari hasa abanyamerika, bise abanyamerika kubera iryo zina nyine rya Amerigo yibonye araryitirira. Ibyo ni ibintu bakora kuva icyo gihe, batwara abacakara bakura muri Afrika. Kuva icyo gihe Afrika ntirasubira kuba abanyafrika ntibarasubira kugira amahoro. Yego, niba muri Afrika barahakuye abantu bangana na 600,000 zigenda hariya, ubwo ariko hari izapfiraga mu nzira mu mabato, hapfaga amabato yagiragayo hapfuye nka 50%. Abo bicaga kugira ngo bafate umuntu, umwe bicaga 5. Barabamaze, hanyuma bamaze kubakoresha imyaka 400, bamaze kugira production nini cyane, batangiye kugira ama industry, baraza gukoloniza no kuexploiter matière première zo muri Afrika. Niho batangiye kubabesha ngo babahaye independence nyuma muri Hitler amaze kubatsinda. Hitler amaze iriya ntambara ya kabiri ya Europe, iriya babwira ngo ni isi, Hitler amaze kubatsinda, bamaze gutsindwa. Nuko mvuga ngo Hitler niwe wabatsinze kandi nawe yaratsinzwe nyuma, ariko Hitler yatsinzwe yamaze gutsinda Uburayi, sibyo? Stalin niwe wamutsinze, iriya bari abarusiya niwe bamutsinze. Abanyamerika bo baje muri nyuma cyane ku buryo ntibigeze bagera ni Burayi, n'abari bapfiriye muri Japan muri Okinawa.
no Stalin yavuze ati nimuve mu bihugu by'abandi gukomeza sebete, babeshya Afurika ko bayiha independence, bafata abakozi babo nk'uko nabwiraga ba Bongo, baraza bategeka Afurika ariko bategekera abazungu, ari abazungu mu by'ukuri atari abanyafurika. Kuva icyo gihe Afurika yigeze igira ayahe mahoro? Niho batangiye kubabeshya ngo barabaha inkunga, barabaha imfashanyo, barazana amaradiyo yabo, barazana izo za PNUD, barazana UNICEF, barazana amaradiyo Relais, barazana ama ONG kugira ngo bakurikirane ubuzima bwanyu bwose. Ama ONG nta kindi amaze uretse kwespionner, kuneka. Nuko nibyo Afurika kirimo gushika uyu munsi. Akenshi umuntu afite ikintu yateguye mu gitabo agira n'umwanzuro ashyira mu gitabo cye. Umwanzuro w'iki gitabo cyawe ndadusoza n'ubuhe utangamo ihe conclusion? Conclusion ni unité de l'Afrique. L'Afrique fédérale c'est la seule issue. L'Afrique fédérale niyo solution kugira ngo Afurika ibe Afurika. Kandi avantage mwese mwanazibona, Afurika ibaye igihugu kimwe, mwini mubona ibyiza byavamo. Ifite ubukungu bwose buhagije, ifite population nini, bamaze kuba 1 milliard hafi 300 millions. Nuko bafite marché. Ikintu Afurika ikenera hanze ni iki? Izaba ifite imbaraga, ifite igisirikare kimwe. Izo mbaraga mvuga si zo kurwana, ntabwo kurwana ari solution, ariko no kwiproteja. Ntabwo bashobora ziriya bakuramo izo ntwaro kirimbuzi byose nibiva muri Afurika. Iriya bombe abanyamerika bateye muri Japan, uranium yavuye si muri Congo. Kuko kugira ngo ukore bombe atomique ukeneye 25 kg za uranium na 28 za plutonium, si byo bakora muri Congo. Cyanye no muri South Africa, uranium iri henshi muri Afurika. Muri Afrique du Sud bari bafite amabomba atomique igihe Mandela ataraba president. Agiye kuba president yarasinye babijyana muri Amerika kugira ngo abe president. Afurika ifite byose, nta kibuze, c'est le continent Imana yahaye byose, c'est un continent paradis, ariko kudashyira hamwe kwayo niko kuyisha. Na reka nguhe urugero, uyu munsi gituma nangoga uyu munsi iriya kugira ngo Ethiopia gukolonizwa byavuye ku yashyize hamwe ni unité. Uyu munsi ni symbole de l'unité. Iyo yatsinze Italy ariko nta nubwo ari itsinze Italy gusa, uko yabanje kurwana intambara zitandatu irwana Egypt yari ituwe n'Abarabu kiragihe. Egypt bitaga aba Ethiopia abanyafrika, kuko Egypt ntibari abanyafrika, hari haratewe n'aba Empire Ottoman, niyo yari ifite Egypt. Itera Ethiopia ishaka kuyifata nayo, Ethiopia inanira itsinda intambara zitandatu. Hanyuma Italy igiye gutera Ethiopia yumvaga itaza kuyishobora facilement. Burira ku kantu katari kameze neza iwabo, uriya Menelik II na Ras Mengesha niwe yari umwana wa Empereur Yohannes IV. Empereur apfuye niwe yari yavuze ngo azaba Empereur, hanyuma Menelik II aba Empereur. Abayitaliye bakuriraho baca kuri Ras Mengesha bamuha imbunda nyinshi ngo azarwanye Menelik II, hanyuma bakorane. Menelik II intwara arazifata, ariko hasigaye ibyumweru 2 ngo batere. Aragenda abwira Menelik II ati abazungu bamaye imbunda zo kukurwanya, ati na nyinshi, ati none ati reka tuzikira hamwe n'izawe tubarwanye. Barabarwanya barabatsinda kubera gukira hamwe. Afurika ishyize hamwe nta wayitsinda, ibyo ntibishoboka. Itari cyatumye itsindwa no kubera iki? Icyo gihe Itari hari ikibazo cy'abantu, hari amamuvumo abiri, harimo abashaka socialisme n'abandi bashaka demokarasi, batumvikana, hari amarevolution buri munsi, baratsindwa. Batsinzwe uriya Baratieri, General Baratieri bahise bamukura ku kazi na ekipe yose na guverinoma yose ya Francisco.
crispy yabakuraho. Rero gushyira hamwe niyo solution kugira ngo Afurika igere ahantu igera. Wenda ntise mvuga kuri iki gitabo gifite amapaje 200, ni ibintu bigoye cyane kuba twagisesengura cyose ko kiri, ariko umuntu dukurikiye ushobora kuba mva yakunze ibitekerezo bya Dr. Bagirishya, ashobora kwibaza ati iki gitabo ngikeneye kugira ngo nisomere nsobanukirwe ibirimo, nakibona gute? Ese ko kiri mu rurimi rw'Ifaransa, hari indi version wenda ikinyarwanda cyangwa icyongereza uteganya ku buryo wenda wakenera kucyumva tumva urwo rurimi nawe yazabona ayo mahirwe, hanyuma ubwo natubwira n'uburyo ugikeneye ashobora kukibona? C'est dommage, nanjye ndi victime wa colonisation. C'est dommage que ntashobora kwandika mu rurimi rwanjye, nkandika mu rurimi rwa colonisateur. Ndi victime wa colonisation. Ntabwo byari bikwiye ko nandika mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, kuko Igifaransa n'Icyongereza zose ni langue de colonisateur. Nari gushobora kwandika mu Kinyarwanda, ariko je regrette fort. Nta version y'Ikinyarwanda iriho, uretse yuko nta nabishobora kuyishyira mu Kinyarwanda. Harimo amaterime binagoye, n'umuntu uzi Ikinyarwanda biragoye kuba hari amaterime bira nk'iyo uvuze ngo mpatse ibihugu na imperialism ntakumva bihuye neza, ntabwo byumvikana. Ikinyarwanda usanga utakizi namwe, n'ubu naho muvuga ngo murigisha abana mu Kinyarwanda, ninde ukizi nawe? Nisi Ikinyarwanda cyabaho, perezida yitwa nde mu Kinyarwanda, minisitiri yitwa nde mu Kinyarwanda? Turasoza twibwirira ahantu umuntu ashaka kubona igitabo ubwo muri Mutaba niwe wamfashije kukimprimisha, abaha nimero zanjye, n'aba nimero zanjye nizi. So wenda reka mitenzi basomera, ukeneye wenda kuvugana na Dr. Bagirishya amubaza iki gitabo, bijya biba byiza iyo umuntu adatandukiriye, cyangwa se amukeneye ariko kubijyanye wenda n'ikiganiro twagiranye, ushaka kubona kuri nimero ya telefone 0788 30 90 21. So cyangwa se akaba yamwandikira no kuri email ye lusafrica2021@gmail.com, cyangwa se ashobora no kwitabaza wenda agira ngo amenye aho cyandikiwe, akahamagara 0788 30 95 akaba wenda yagera ku icapiro kugira ngo akeneye kopi amenye uburyo ashobora kuyibona. So ndabashimira rero abakurikiye ikiganiro, ndetse nanashimira Dr. Lusa Bagirishya ku mwanya mwafashe, ndetse no ku bitekerezo n'ibisobanuro mwaduhaye kuri iki gitabo, ndetse no ku miterere ya Afurika no ku mateka yayo muri rusange. Ngira ngo n'ubutaha twongera kubakenera ku yindi ngingo, muzaduha akanya. Nta kibazo, merci.